hour, but for months to years, transformers would short circuit and burn out. Satellites would be fried to a crisp. And the sun, however, has these storms every 11 years. Every 11 years the magnetic field flips. But in 2012, we do expect perhaps another big one. Well, we have never before in our history, in human history for that matter, relied so much on technology as we do today. And that's part of what they found in the study, because we rely so much on our ability to communicate through our computers that they would all go down, which would handicap not just New York, but really the eastern half of the United States. That's what the study finds, which would be far worse than the blackout of New York from 4 years ago, Michio. That's right. Those blackouts only last for a few hours to a day. But if you start to short circuit all the transformers and blow out the satellites and fry the communications grid, then you're talking about knocking out the United States for months before we can get enough rescue crews and repairmen to handle not just one city, but hundreds of cities around the United States. You know, Michio, sometimes you come on here and you sound like the doctor of doom and gloom. Does something like this keep you up at night? Engineers knew that Katrina could happen, but they did nothing because they said that it's not going to happen while I'm around. Well, now we learned the lesson. You have to prepare for things, especially when you know that at some point it's inevitable that we're going to have another big one, like we had back in 1859, except this time we're totally dependent on electricity. Michio, thank you. Hope to see you in person next time. We'll take you on the phone if we can. Michio Kaku, thank you for your time today. 1859. I mean, we're going back 150 years on that, Megan. Now he's wondering about 2012. Το 2012 λοιπόν ετοιμαζόμαστε για την επόμενη αλλαγή πολικότητας του μαγνητικού πεδίου του ήλιου. Και αυτός τελικά λεγόταν Μίτσιο Κάκου. Ένας φυσικός τον λέγανε Μίτσο. Τέλος πάντων, όπως και να είναι, Μιτσάρα του τάπεσε εκεί πέρα στα Αμερικανάκια. Βέβαια, το Μιτσάρα τον φώναξαν, αγαπητοί φίλοι, διότι ακούστε τι είπε ο άλλος στην αρχή. Η NASA, λέει, μας είπε, το δουλεύουν το εργαλείο. Το δουλεύουν, τα λένε. Εδώ βέβαια στην Ελλάδα βγάλανε και πολλές ταινίες, όπως είπαμε. Το The Book of Eli, το βιβλίο του Έλλη, το Knowing, μπράβο, το Knowing, που είναι πολύ καλή ταινία. When the Earth Stood Still, όταν σταμάτησαν όλα τα μηχανήματα. Το Knowing και When the Earth Stood Still, να τα δείτε, είναι πολύ καλά. Και το βιβλίο του Έλλη, δεν ξέρω αν κυκλοφόρησε εδώ. The Road ήταν το άλλο, πολύ ψυχεδελικό, έτσι, πολύ κουλτούρο αυτό. Αλλά το Knowing είναι πολύ καλό, όπως και το When the Earth Stood Still, που είναι μια κλασική ταινία επιστημονικής φαντασίας. Πάντα από μικρό στην άκουγα, δεν την είχα δει, είδα κατευθείαν τη νέα έκδοση. Λοιπόν, δείχνει πως κόπηκε το ρεύμα, είναι όλα ανέκροσαν. Αγαπητοί φίλοι, είναι της μόδας και ότι λέμε εμείς ότι θα γίνει, γίνεται της μόδας. Διότι απλούστατα, αγαπητοί φίλοι, είμαστε πάντοτε αρκετά μπροστά από αυτά που μπορούν να ξέρουν όλοι. Είμαστε μπροστά. Το λέμε και γίνεται. Βέβαια αυτό θα θέλαμε να μην γίνει, γιατί καταλαβαίνετε είναι δύσκολο πράγμα ξαφνικά να είσαι, ας πούμε, στον 8ο όροφο, να μην έχεις ασανσέρ, να είσαι στον 8ο όροφο ή να είσαι σε μια δουλειά που έχει κάμερες γύρω-γύρω και οι κάμερες να μην δείχνουν τίποτα, να πρέπει να έχεις κεριά, να λες για να μπω GR να δω τι λένε τα παιδιά και να μην υπάρχει ίντερνετ σε όλο τον κόσμο, ούτε υπολογιστές να ανοίγουν, να λες σαν τον Περικλή να φας ένα προφιτερόλ, αλλά να μην έχεις ψυγείο να το διατηρήσεις. Αγαπητοί φίλοι, να μην έχεις μίξερ να το χτυπήσεις, να μην έχεις τίποτε, να μην έχεις κινητό, να μην έχεις ρολόγια ηλεκτρικά, να μην έχεις τίποτα. Γιατί και το ρεύμα το οποίο έρχεται από τα εργοστάσια στα οποία γίνονται, με τους μεγάλους τυλιγμένους ηλεκτρομαγνήτες που γυρίζουν, αγαπητοί φίλοι, και τα λοιπά, τους περιστοφόνους, τους ρότορες, όλα αυτά θα έχουν καεί. Δεν θα υπάρχει τίποτε. Και μάλιστα και τα ανταλλακτικά που δεν θα έχουν καν ρεύμα, επειδή θα είναι τόσο μεγάλο το ρεύμα το επαγωγικό, θα καούν σαν ανταλλακτικά στο ράφι. Και εκείνα θα είναι κατεστραμμένα. Οι μπαταρίες όλες θα βράσουν, δεν θα υπάρχει τίποτε. Τίποτε, οτιδήποτε λειτουργεί με τεχνολογία του κακού που απαιτεί κίνηση ηλεκτρικού ρεύματος δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχει παραδοσιακή φωτιά, θα υπάρχει, κάνουμε ατομικανές, αλλά όλη αυτή η τεχνολογία του 18ου αιώνα, αγαπητοί φίλοι, και του 19ου αιώνα,
Δεν είναι δυνατόν να τη στήσεις εύκολα και το ανθρώπινο γένος θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο και να αρχίσει να προχωράει. Για να κάνεις όμως τεχνολογία πρέπει να ξαναδημιουργήσεις κράτος. Πώς να δημιουργεί τώρα στο κράτος? Βλέπεις εδώ, λέει, θα υπάρχει ο πρωθυπουργός, ας πούμε, θα φύγει, θα πάει στο εξωτερικό και από εκεί θα στέλνει ένα SMS στον αναπληρωτή πρωθυπουργό, που θα στέλνει τα SMS στους αναπληρωτές υπουργούς, θα λέει κάντε αυτό, ή θα στέλνει ένα φαξ, τάκ, όλα γίνονται. Ηλεκτρονική διοίκηση παγκόσμια, λογικό και απλό και εύκολο. Έτσι, και βολικό. Ωστόσο, αγαπητοί φίλοι, αυτά δεν θα μπορούν να γίνουν. Και για να ασκήσεις διοίκηση, θα πρέπει να την ασκήσεις με τον τρόπο με τον οποίο ασκούσαν διοίκηση στο Μεσαίωνα ή στην αρχαία Ελλάδα ή πριν κτλ. Καταλαβαίνετε ότι για να στήσεις τέτοιου είδους κράτος, το οποίο θα πρέπει να βασιστεί στην απόλυτη ισχύ, μοντέλο μαύρης αδελφότητας, έτσι, και όχι στο ψέμα και την απάτη της δίθεν δημοκρατίας και όλα μαζί, ξέρω εγώ, τα λαϊκά δίκαια και όλες αυτές οι μπουρδες και τα παραμύθια που τάιζαν στον κόσμο από τη λευκή αδελφότητα στο σχέδιό τους για να αλλάξουν, αγαπητοί φίλοι, την παλιά τάξη των πραγμάτων της μαύρης αδελφότητας και να φέρουν τη νέα τάξη των πραγμάτων της λευκής αδελφότητας. Καταλαβαίνετε, τέτοιου είδους διοίκηση δεν μπορεί να ασκηθεί. Οι άνθρωποι για να μπορέσουν να στηθούν, επομένως, θα μπορούσαν να το κάνουν μέσα σε περίπου 50-60 χρόνια, να ξαναστήσουν οργανωμένα κράτη κτλ. Γιατί να είσαι στη Θεσσαλονίκη και να θες να ασκήσεις διοίκηση, ας πούμε, στην Πελοπόννησο, πώς το κάνεις? Τι θα κάνεις? Στέλνεις ένα κελιοφόρο και θα λες κάντε ρε εσείς αυτό 5 μέρες, ξέρω. Σε 5 μέρες γυρίζει 10 και λέει ο κελιοφόρος μου είπαν ότι δεν το κάνουν. Στέλνει ξανά τον αγγελιοφόρο 5 μέρες να πάει, ξέρω εγώ, και να τους πει αν δεν το κάνετε θα έρθουμε να σας καθαρίσουμε. Έτσι. Γυρίζει ο αγγελιοφόρος, αλλά δεν μπορεί να σου μιλήσει γιατί λείπει το κεφάλι του, ας πούμε. Πάνω στο άλογο. Οπότε καταλαβαίνεις και πράγματα, άντε να ασκήσει διοίκηση. Και όλα αυτά, άντε οι άνθρωποι θα μπορούσαν να τα ξεπεράσουν, ξέρω εγώ, σε 50-60 χρόνια, αν, αγαπητοί φίλοι, τότε, σύμφωνα με τις προφητείες, δεν άνοιγαν οι 72 πύλες να βγουν έξω οι αρχαίοι θεοί. Φαντάσου λοιπόν να σου λείπουν όλα αυτά και να σου βγουν και οι αρχαίοι θεοί, τι έχει να γίνει. Βέβαια η NASA και βέβαια τα αμερικάνικα τα κανάλια το περπάτησαν, γιατί πολλά κανάλια. Εμείς θα μείνουμε στο ίδιο κανάλι και θα δούμε, αγαπητοί φίλοι, το Μπαρβαμίτσο τον έχει φέρει καλεσμένο τώρα. Ρίξε μιτσάρα. It could be bigger and more immediate than the threat of global warming, they say. Earth's magnetic field, which acts as our protective shield in space, has a hole in it. And that could put a lot of our earthly functions at risk. Dr. Michio Kaku, professor and author of the book Physics of the Impossible, is back with us. Professor, how are you? And good morning to you. Glad to be on the show. Thanks. Twice in 1 week, man. It's bonus hour. Mm-hmm. What is this solar shield? Well, every 11 years, the sun has a temper tantrum. It releases a shock wave, a tsunami of radiation that could wipe out communication, weather satellites, GPS, spy satellites, you name it, it's up there in outer space. So you're saying that my BlackBerry won't work? The internet, Fox, television, cable, satellite TV, all of it could get wiped out around 2012. That's when we have the peak of the sunspot cycle. That's when the sun's magnetic field flips. North Pole and South Pole flip, releasing a shock wave of radiation, which will then hit the Earth minutes later, potentially wiping out a good chunk of our satellite communications. We're watching it very carefully now. Well, Doc, this happens how often, you say? Every 11 years. Well, However, why an 11-year cycle? It takes 11 years for the magnetic field of the sun to build up enough intensity to begin the flip process, because it slowly revolves in a circle. It's like wind up the mainspring of a clock too much, it boing, comes out of control. Same thing with the sun's magnetic field. It literally flips every 11 years, releasing a shock wave of radiation. And that means we have to start to think about reinforcing our satellites, building redundant systems, because it means that GPS, the power grid, weather satellites, communication satellites, satellite television, all of that could get disrupted, peaking around 2012. So your point is we can't do anything about it in space, but we can do something back here on Earth. That's right. But backup systems, are companies really doing that? Well, they're going to have to do it because, see, we scientists made a mistake. We thought that the next cycle was going to be quiet. Well, some of our data was off by a factor of 20, and that's why we're issuing this alert now. We made a mistake. The next cycle, peaking around 2012, will be much more serious than we previously thought. Now, in the past, we dodged the bullet because we didn't have that many satellites up there 11, 22 years ago.
Back in 1990, we didn't have that many space satellites. Well, that makes sense to me. But, I'm listening to you talk, I'm thinking, why 2K? I'm thinking it's just a tactic that put a lot of fear in a lot of people. It may have gotten us ready, but there was really no danger in the end. Well, let's hope that it's a dud. Let's hope that nothing happens. However, what if our communication systems are wiped out? Billions of economic activity could be jeopardized. Do you think anyone's taking this seriously? I think we're going to have to. The physicists are now sounding the alert. We made the mistake. We made the wrong projection. The next solar cycle will be more intense than previously thought. And an ounce of prevention is worth a pound of cure. Now's the time to begin to create redundant systems, reinforce our satellites, I got your build point. backup systems. All right. Michio Kaku, the word is out. I'm here.